teaching is so important in this modern society, modern life, in modern century. Do vậy là trong cái thời buổi mà có đầy những cái thảm họa kinh khủng, đầy những vấn đề kinh khủng như vậy, thì cái việc mà chỉ có một thứ duy nhất có thể giúp đỡ được chúng ta có thể vượt qua được, đấy chính là giáo pháp chân chính của Đức Phật, và con đường mà Đức Phật đã đề ra, cái con đường để tịnh hóa và cái con đường thuần túy giáo pháp của Đức Phật là cái cách thức duy nhất để giúp chúng ta có thể thoát khỏi được những cái khổ đau đó, và thoát khỏi được tất cả những cái loại khổ đau đó nhờ có giáo pháp của Đức Phật. Và đấy là lý do vì sao mà giáo pháp của Đức Phật lại rất là quan trọng trong cái đời sống hiện nay của chúng ta. So before the actual teaching start, I would like to give a brief introduction of myself, because there are many people, those who don't know me, and there are many people, those who already know me. So I would love to give a short introduction of myself. Bây giờ thì thầy xin phép là được giới thiệu một đôi chút ngắn gọn về bản thân thầy, bởi vì trong lớp học của chúng ta thì cũng đã có nhiều người biết thầy, nhưng mà cũng có nhiều người lần đầu tiên được gặp thầy, thì thầy xin phép được giới thiệu một cách ngắn gọn. So, my name is Khenpo Tsultrim, and I became a monk when I was 12 years old. And then I went to Lamayur Monastery to do some studies and also the ritual studies. And then I went to South India in Ayang Rinpoche Monastery, where I get a lot of education about the rites, rituals, and some other modern education also. And then I went to Dzongsa Secular College, which is in North India, where I get a higher education of the Buddhist philosophy and Buddhist research and practical way of life there. About 9 years of studies in Himachal Pradesh, which we call Dzongsa Secular College. And after 9 years, I did all, in this college, in 9 years of studies, I did BA in philosophy, master in philosophy, and later I was awarded as the Khenpo in 2018. And before that, in 2014, 13, and 7 years in Nepal, I gave a teaching about the higher education of the Buddhist philosophy. But nowadays I am in Ladakh, in my hometown, and I am working in my own small project here in Ladakh. That's the very short introduction of myself. Yeah. Thầy vừa giới thiệu một cách rất là ngắn gọn về bản thân thầy. Tên đầy đủ của thầy là tiến sĩ Tsultrim. Thầy đã bắt đầu cái quá trình mà đi tu của mình từ khi mà thầy 12 tuổi thì trở thành một tu sĩ. Thầy đã trải qua cái quá trình học tập ở các cái tu viện cũng như là các cái trường học khác nhau. Thầy đã đi học ở Nam Ấn, đã học một giáo dục về Phật Pháp, học các cái nghi lễ Phật Pháp cũng như là có cái nền tảng giáo dục hiện đại. Và sau đó thì thầy đã chuyển về Bắc Ấn để thầy học ở trường Đại học Phật giáo, và ở nơi đó thì thầy đã dành 9 năm rồi để học hết các cái bậc học về Phật giáo, về triết học Phật giáo và về việc ứng dụng Phật giáo trong đời sống hiện đại. Thông qua cái quá trình mà học từ đại học, học bằng cử nhân, bằng thạc sĩ triết học Phật giáo, và đến năm 2018 thì thầy chính thức được công nhận là một vị Khenpo, tức là một vị tiến sĩ Phật học. Và trước đó thì trong cái quá trình năm 2014, 2013 thì thầy đã giảng dạy triết học Phật giáo ở tại Nepal. Và bây giờ thì thầy đang ở Ladakh. Ladakh là quê hương của thầy. Và bây giờ thì thầy đang xây dựng cái dự án Phật Pháp riêng của thầy. Thì đó là cái phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân thầy. So, I would like to start this teaching. Before the actual teaching, I would like to recite a blessing sutra, which we call Konchok Tsultrim. It means remind
or remind the three jewels, three gems, that sutra. So it is very blissful sutra of the Buddha Dharma Sangha. And also our teaching today, the topic is about the basic, which we call the fundamental of the Buddhism, Buddha's path, which Buddha Dharma and Sangha. Trước khi mà vào phần dạy chính thức buổi tối ngày hôm nay thì thầy muốn được trì tụng một cái bản kinh có cái sức gia trì rất là mãnh liệt. Đấy là bản kinh để nhắc nhở chúng ta về Tam Bảo, về Phật Pháp và Tăng. Đây là một bản kinh có cái sức gia trì rất là lớn. Trước khi mà chúng ta tiến hành vào cái buổi học ngày hôm nay, chủ đề của buổi học ngày hôm nay là chúng ta sẽ nghiên cứu những cái vấn đề hết sức là căn cốt, vấn đề hết sức là nền tảng, căn bản của Phật Pháp. Đấy là con đường của Phật Pháp, con đường của Phật, nói về Phật Pháp và Tăng. Okay. Tam je kemba lan cha za lo de dra sangye chamden de ne de jin je ban da jamba anda bra zo be sangye riba na jib zo dan ba devra je ba jiden kemba ge bo do wa khalo ge wa la na me ba la ta me nam ge da ba sangye chamden de zo de jin je ba de ne sunam da ge ge de ba ge we do wa Chumizawa Sanam Dagi Gudam Begivi Savanam Ge Chumizawa Zuba Dagi Rab Basunam Ge Tenam Ge Bejazam Bonam Ge Jaba Sanam Ge Medo Ge Baju Rimba Damba Dona Midumba Meba Debama Banam Langum Braga Vajram Zigi Menaba Tunala Ziva Meba Zinjanam Jigi Damba Chanju Zimbanam Ge Babe Gazanam Ge Gabo Nyan Lede Rungi Dujuanam Ge Deba Ije Bada Meba Basam Ge Mega Basum Tambarda Bayanimba Kujilawa Jumishiba Kuzumba Meba Daba Dagi Maguba Zudagi Nyawa Maguba Zumeba Dama Leva Dunale number 2 Pumbo Dalera number 2 Kamnam Dami Demba Kitchen and the Devana Shinda Jaba Yonzo Doma Dala Namba Dua Ribalin Dua Juoli Go Aishi Yonzo Sabata Batama Jimbo Tanda Jun as long as Jim then Namgi Jalan Yola de Bolami Neva Yanda Bangi Dala Neva Sim Jendam Jealous Gazala Juva de and the Lan as long as Jim then Namgi Puchi and the Adabana Tambi Junior Tomarageva Mardageva Tamarageva Desambo Zidrazamba Madeba Yonzo Goma Yonzo Gaba Yonzo Jawa Chumden Degi Chuliver Suma Yanda Batoma Nemeba Dujaba Meba Never the body to Malade Bakibanam Gesuzo Rangeri Brajawa Chumden Degi Sumbe Chur Duala Liberton Bangi Brajua to Pejan to Jeba Mitumba Mijinda Vadan Badan by Bagiva Java, Teva Jimbangi, then Brajuba, Brajuba, Tambrajuba, Timbrajuba, Tamojavi, Chajavi, Sonam Gibagishan, Yozo Java, Jimbo, Jimbenezukiwa, Gondua, Jimbenezukiwa, Jimbo, Sangi, and the Samika, Samika, Hobby to Samika, Samika, Lada Jana, number of members, Samika. Namda Jinde Gewa Jo Gangi Tuzing is on Tawadam Jebon Veje. Tampijuni Denzabai Godam de la Jaza Gumbulu Duaria Deva Dantoming Chongan Chigi Dayan Deona Jiki Olas. Yendu Jungi Nam language Zoya and Doja Janjin de Lenaru Dama Pamela Jiji Gambo Pomo Gumba. Kayula Manamla Gajaza and Gonda and Jojo Dangi Jedana, the Shaloma Givaga, Tudaya, the Bajigija, baby. Inverte Badam Jadija, and Namo, like it on Lodan, Jingi, Dami, and Amadu, Hamjiki to Dagi do. Okay, so I'm going to start the actual teaching now. Bây giờ thì thầy sẽ chuyển sang cái phần bài giảng của thầy. So, today the actual teaching, the topic is about the fundamental,
teaching or the foundation of the Buddha, Buddha's path, which we call the refuge or three jewels, or we call it Konchok Tsultrim in Tibetan. So that is what the teaching is. The topic of the teaching is. Cái chủ đề của cái buổi học ngày hôm nay, buổi giảng ngày hôm nay là những cái vấn đề hết sức là căn bản, hết sức là nền tảng về con đường của Đức Phật. Nói về việc chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng. So we take a refuge from these three jewels. We take a refuge from Buddha, we take refuge from the Dhamma, and we take refuge from the Sangha. So we have to understand what is the Buddha actually. Otherwise, we may, if we don't know the qualities of the Buddha, we are not able to taking refuge from the Buddha. We don't know how to take refuge from the Buddha, Dhamma, and Sangha. So that is why it is very important to understand the qualities of the three jewels, three gems, the gem in Buddha, the gem in Dhamma, the gem in Sangha. So we have to understand the quality of the three jewels. Khi mà chúng ta nói là chúng ta quy y Phật, Pháp và Tăng thì chúng ta phải hiểu rằng là Phật là cái gì, Phật là cái gì. Chúng ta phải hiểu là Phật bao gồm những cái phẩm tính nào, phẩm chất nào. Và nếu như mà chúng ta không hiểu được những cái phẩm chất đấy của Phật thì chúng ta sẽ không hiểu được là chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng, tức là chúng ta quy y cái gì. Đấy là điều mà rất là quan trọng, là chúng ta phải hiểu được những cái phẩm tính, phẩm giá, phẩm chất của Tam Bảo, của Phật, Pháp, Tăng. So what is the Buddha? The Buddha is a quality, a very special quality which makes the person fully enlightenment. So Buddha in Tibetan we call it Sangye. There's two words, Sangye. Sang means to purify one's body, speech, and mind, and also purify the impurities of the mind, which we call ignorance, which we call desire, aversion, and so on. To purify this kind of afflicted emotion, illusion, delusion from the root of its own, to uproot it, the afflicted emotion from the mind. It's called sang. Sang means purify, purification. That is called sang. And ge, another word is ges. Ges means to gain a wisdom, the ultimate wisdom, to gain an ultimate wisdom of the samsara or the nirvana. So this kind of wisdom, and also the knowledge that he gained of this, the mind and matter, and also beyond the mind and matter, which is called nirvana. That kind of knowledge and wisdom, someone who gains all the wisdom of the world and beyond the world, that is called ges. Ges means to gain wisdom. So together, Sangye means one is the quality of the purification, and one is the quality of the knowledge. That is called Sangye. Buddha, the quality of the Buddha. Yeah. Vậy thì Phật là cái gì? Phật tính là cái gì? Chúng ta phải hiểu rằng là Phật là một cái phẩm tính, một cái chất lượng, hay là một cái phẩm giá, một cái phẩm tính rất là đặc biệt của một con người mà đã hoàn toàn là giác ngộ. Trong tiếng Tạng thì từ Phật có gồm là một từ gồm có hai bộ phận. Phật ở trong tiếng Tạng có nghĩa là Sangye. Sang có nghĩa là sự tịnh hóa,
bao gồm là sự tịnh hóa thân, khẩu, ý, và bao gồm sự tịnh hóa về tâm, tịnh hóa cái sự ngu dốt, sự sân giận, sự si mê của mình, tịnh hóa được tất cả những cảm xúc không tốt của mình, tịnh hóa tất cả những cái ảo tưởng, ảo vọng của mình. Và cái gốc của tất cả mọi vấn đề đấy là tịnh hóa tâm của mình. Đó là nghĩa của từ sang. Sang có nghĩa là tịnh hóa, làm sạch đi. Và từ tiếp theo là từ ghê. Ghê có nghĩa là đạt được cái trí tuệ tối thượng, đạt được cái trí tuệ, cái hiểu biết về cõi luân hồi cũng như là cõi niết bàn. Và khi mà ghê có nghĩa là trí tuệ và kiến thức. Kiến thức này nó không phải chỉ là về cõi luân hồi hay cõi niết bàn, mà là trí tuệ cả về thế giới này và vượt cái thế giới này, tức là cái kiến thức thế gian và kiến thức xuất thế gian. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái từ ghê có nghĩa là trí tuệ hay là tri thức. Như vậy cùng nhau khi mà chúng ta ghép hai từ sang ghê có nghĩa là Phật, có nghĩa là người đã có được sự tịnh hóa, sự thanh tịnh, và đồng thời là người có trí tuệ, có tri thức, có hiểu biết. So actually the Sangha is the Buddha is a quality of this kind of quality makes the person fully enlightenment and the Buddha. So anyone, those who possess this kind of qualities is called Buddha. It can be, there have been a lot of Buddhas in the past, in the present, and there will be so many Buddhas in the future also. Every Buddha has the same quality of the purification and the wisdom. So there are other qualities also which mention in the sutra that I just recited before. So there it says, Deshin Shekpa, the person, those who, someone who became a Buddha, he worked on the path of the truth from the beginning to the end. Deshin Shekpa, because he is walking on a path of the truth itself. That is called Deshin Shekpa. And Drachumpa means a killer, someone who kills his enemy. What is enemy here? Enemy of his own mind, which is his afflicted emotions, illusion, delusions, aversion, desire. Someone who kill and uprooted from the root, uprooted this kind of impurities. That is why he's called Dachumba, killer, killer of his own enemy. Dachumba. Yang Dakpur Dzogpa means someone who is fully enlightenment. Fully enlightenment means someone who purify his body, speech, and mind and lives in the glory of the peace, nirvanic peace. That kind of qualities, there's a lot of qualities also, but these are the main qualities of the Buddha, which is very important to understand for all the practitioners who follow the path of the purification, follow the path of the Buddha. Khi mà chúng ta gọi chúng ta gọi về Đức Phật, gọi về Phật, tức là chúng ta nói về một cái phẩm tính của một con người mà đã thực sự là hoàn toàn là giác ngộ. Như vậy có thể là nói là bất cứ một người nào mà sở hữu những cái phẩm tính đấy thì đều có thể được gọi là một vị Phật. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là trong quá khứ đã có rất nhiều vị Phật, trong hiện tại cũng có nhiều vị Phật, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ có nhiều vị Phật, tức là những người mà sở hữu được, có được những cái phẩm tính như vậy. Và trong cái bài kinh mà thầy vừa mới chỉ tụng lúc bắt đầu vào cái buổi giảng ấy, thì trong cái bài kinh đấy nó đã nói về một người có thể trở thành một vị Phật nếu như người đó có đi trên cái con đường của sự thật từ khi mà bắt đầu cho đến khi kết thúc. Và tại sao Đức Phật lại có nhiều cái tên gọi khác nhau?
Đức Phật cũng có được gọi là một bậc chiến thắng. Bởi vì tại sao cái người đấy lại được gọi là một bậc chiến thắng? Bởi vì người đó đã chiến thắng được chính những cái kẻ thù của mình, chính những cái kẻ thù bên trong của mình. Đấy là những cái cảm xúc không tích cực, những cái ảo vọng, những cái đam mê, rồi những cái xúc tình, nhục dục, rồi những cái ảo tưởng, những cái suy nghĩ không tích cực khác. Thì khi mà một người chiến thắng được tất cả những cái kẻ thù bên trong của mình, kẻ thù của tâm của mình, thì người đấy cũng có những cái phẩm tính của Phật. Và khi mà chúng ta gọi Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, tức là một người đã hoàn toàn là giác ngộ, và một người sống trong một cái niềm ung dung tự tại của một cái niềm an lạc vĩ đại, bởi vì là người đó đã đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn, nên chúng ta cũng gọi Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác. So that is about the Buddha and the qualities of the Buddha. Đó chính là chúng ta định nghĩa về thế nào là Phật và những cái phẩm tính của Phật. And the second refuge is called Dhamma, So here we have to understand very clearly what is Dhamma and what's the qualities of the Dhamma. Và đối tượng quy y thứ hai của chúng ta đấy chính là Pháp. Vậy thì chúng ta phải hiểu Pháp là gì và những cái phẩm tính của Pháp là gì. So some in ancient times, in the time of the Buddha, someone visited to the Buddha and asked the Buddha, can you please explain me what is Dhamma, and because I don't know all these other philosophical terms, which is very difficult to understand, complicated. Just please explain me it in a simple way so that I can understand the Dhamma. So someone asked the Buddha. Vào thời cổ đại, khi mà Đức Phật còn tại thế, thì có một vài người đã tới gặp Đức Phật và xin hỏi Ngài là: thưa Đức Thế Tôn, là xin Ngài hãy giải thích cho chúng tôi Pháp là cái gì, bởi vì chúng tôi không hiểu được những cái thuật ngữ triết học rất là phức tạp, chúng tôi không hiểu được. Vậy xin Ngài hãy giải thích cho chúng tôi một cách đơn giản nhất, là để chúng tôi có thể hiểu được vậy Pháp thực chất là gì. So Buddha explained the person about the Dhamma, and Buddha said, yes, of course, it is very important to explain the Dhamma in a very simple language and in a very simple way. Why? Because Dhamma is to understand. Dhamma is to follow the path. If you don't understand the path, how could you able to work on the path? So that is why Buddha said that. Khi đó thì Đức Phật đã trả lời, đã giải thích cho người đó. Tất nhiên là ta có thể sẽ giải thích một cách rất là đơn giản, bằng một cái ngôn ngữ rất là đơn giản, theo một cách thức rất là đơn giản. Bởi tại sao lại về như vậy? Tại vì chúng ta phải hiểu giáo pháp là cái gì. Khi mà chúng ta hiểu giáo pháp là gì thì chúng ta mới đi theo giáo pháp, mới đi theo con đường đó được. Nếu như chúng ta không hiểu giáo pháp là cái gì thì làm sao mà chúng ta đi theo giáo pháp được? So Buddha said, now he's explaining the Dhamma, okay? In Tibetan, there's a quotation, Dikpa chiam michajin gewa punsum sobalche rangi semne yonsudo teni sangi tembayin. So here in this 4 line, it explains the pure Dhamma. There's nothing to add anything in this explanation, because it's a fully explanation of the Dhamma itself, actually. So in this first line, it says Dikpa Chiyami Chachin. What's that? Dikpa Chiyami Chachin. Do not engage or do not act any kind of
unwholesome, sinful activities or the action. That is the explanation of the first line. And the second line is Geva Punsum Tsopache, means try to build whole kind of the wholesome action, try to accumulate wholesomeness, try to accumulate body, speech, and mind, wholesome deeds. That is the explanation of the second line. And the third line, Rangisem Niyonsudo, Rangisem. So here it says Rangisem. Rang means once, Sem means the mind. Sem Niyonsudo means to purify one's mind and become, very pure. That is called the purify your own mind. This is the teaching. This is the pure teaching, pure path of the Buddha. That is for the explanation of the fourth line. So here in this explanation, this is the explanation of the purest path of the Buddha, from the grossest level of the path to the subtlest level of the path. That is why we have to understand the Dhamma and the qualities of the Dhamma. Đức Phật đã giải thích một cách rất là đơn giản như này. Đức Phật đã giải thích một cách rất đơn giản về thế nào là Pháp, Pháp là cái gì. Trong tiếng Tạng thì cái bài kinh này đã được dịch ra. Bài kinh này thì chỉ gồm có 4 dòng thôi, và không thể nào mà bổ sung thêm bất cứ một chữ nào vào 4 cái dòng định nghĩa của Đức Phật thế nào là Pháp của Đức Phật nữa. Đức Phật đã giải thích một cách rất ngắn gọn, gồm có 4 cái dòng thế nào là Pháp. Là thứ nhất là như thế này. Dòng đầu tiên là không tham gia hoặc là không hành động bất cứ một cái hành động xấu, hành động bất thiện nào. Chúng ta hay nói rằng là không làm các việc ác hoặc là không làm các việc bất thiện. Dòng thứ hai là cố gắng làm các việc thiện lành càng nhiều càng tốt để tích lũy công đức. Chúng ta phải hành động bằng cả thân khẩu ý của mình làm các việc thiện lành. Và cái dòng thứ ba là dòng tịnh hóa cái tâm thức của mình, làm sạch cái tâm thức của mình. Và cái dòng cuối cùng là đây chính là con đường, hay đây chính là lời chư Phật dạy. Thì như vậy là 4 cái dòng này định nghĩa về Pháp là gì, mà chúng ta hay nói rằng là không làm các việc ác, không làm các việc ác, cố gắng làm các việc lành, tịnh hóa tâm ý mình, đó là lời chư Phật dạy. Thì đây là 4 cái câu mà chúng ta vẫn hay viết và chúng ta hay định nghĩa. Đây chính là giáo Pháp, đây chính là con đường mà Đức Phật đã chỉ ra, và chúng ta không thể bổ sung thêm bất cứ một cái lời, một cái từ nào vào trong 4 cái dòng mà Đức Phật đã dạy. So in this stanza, in this quotation, the first line, it shows the teaching of the Buddha of the morality, the moral life, or the morality of the teaching. It shows the morality aspect of the morality, practice of the morality. And the second line, it explains the training of the samadhi, the concentration, right concentration. And the third line, it shows, it explains the wisdom path, the path of the wisdom, purify, how to purify our mind by having a kind of wisdom, So the third line, it explains about the wisdom. So in this stanza, entire path of the Buddha is explained here, which is fully explained in this stanza, because Buddha's teaching and the path of the Buddha is always about the morality, and the second is the samadhi, or the right concentration, and the third is about the right wisdom.
Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là trong cái lời trích dẫn vừa rồi, trong cái đoạn kinh vừa rồi ấy, thì cái dòng đầu tiên ấy thì là Đức Phật đã nói về cái việc mà có trì giữ đạo đức, hay còn gọi là trì giữ giới. Và cái dòng thứ hai thì Đức Phật nói về cái việc mà chúng ta thực hành chánh niệm để có đạt được định. Và cái dòng thứ ba thì Đức Phật giải thích về làm thế nào để đạt được trí tuệ thông qua cái việc tịnh hóa tâm thức của mình. Nhờ cái việc tịnh hóa tâm thức của mình thì mình đạt được trí tuệ. Như vậy là thông qua ba cái dòng đấy thì Đức Phật đã giải thích một cách toàn vẹn về con đường của chư Phật. Đấy là thông qua việc giữ gìn đạo đức để có giới, thông qua việc tập trung để có định, và cuối cùng là tịnh hóa tâm thức của mình để phát triển trí tuệ, để đạt được giới định tuệ. Thì đấy chính là con đường mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta. So that is Dhamma. Dhamma is morality. Dhamma is the right concentration. Dhamma is the wisdom. That is called the way, what do you call, the Dhamma, which was taught by Buddha before 2,600 years before, So these are the Dhamma. And we have to understand what's the qualities of the Dhamma actually. So the qualities of the Dhamma, whether you are practicing morality, whether you are practicing the samadhi, or whether you are practicing wisdom, whatever you are practicing, it should be stainless. It should be very, very clear. It should be very clear. It should be very pure. That is one quality actually. And whatever you're practicing, like morality or the right concentration or the right the wisdom, whatever you are practicing, it should be very, very harmless to other people, in the other society, other religious, or other family members, whoever, it should be very, very harmless, and it should be very helpful for one and all. It should be very helpful for oneself firstly. It should be very, very helpful to your family members, to your neighbors, to your society, and all others. That is also the other quality. Yeah. And when you take the path of the morality and right concentration and the right wisdom, the quality itself is a quality. If you take a step, the first step of morality, it will take you to the other step. It will take you to another step. And then later, little by little, it will take you to the ultimate goal, which we call the glory, which we call the nirvanic peace. That's the quality of the Dhamma. So very important to understand that kind of qualities. Yeah. Như vậy thì là chúng ta phải hiểu rằng là khi mà nói đến giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải nói đến đạo đức, hay chúng ta nói đến giới, chúng ta nói đến sự tập trung, sự thiền định, và chúng ta phải nói đến trí tuệ. Và đây chính là giáo pháp mà đã được Đức Phật giảng dạy cho chúng ta cách đây hơn 2.000 năm. Khi mà nói đến giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu những cái phẩm chất, những cái phẩm tính của giáo pháp, để bất cứ khi nào khi mà chúng ta thực hành trì giới, hay là chúng ta thực hành về đạo đức, giữ đạo đức, chúng ta thực hành về thiền định, chúng ta thực hành về phát triển trí tuệ, thì chúng ta cần phải rất là rõ ràng, cần phải rất là thanh tịnh, cần phải rất là chân thật, trong phải hiểu rằng giáo pháp là một thứ vô hại. Thầy nhấn mạnh cái từ là giáo pháp phải là một thứ vô hại, không gây hại đến bất cứ một ai ở trong cái xã hội này. Dù là chúng ta thực hành giáo pháp ở góc độ nào, đi cấp độ nào đi nữa, thì giáo pháp cũng phải là vô hại, và giáo pháp phải là cái thứ hữu ích đối với tất cả mọi người, đối với từng thành viên ở trong gia đình của chúng ta, đối với từng thành viên ở trong xã hội của chúng ta, đối với hàng xóm của chúng ta, và đối với tất cả những cái chúng sinh khác, thì giáo pháp phải là thứ vô hại đối với tất cả các thứ chúng sinh. Khi mà chúng ta đi trên con đường của Đức Phật, dù đó là con đường đạo đức, con đường thiền định hay con đường trí tuệ, thì chúng ta phải hiểu rằng cái phẩm chất của mỗi con đường này
Dù chúng ta đi từng bước nhỏ, giả sử trong chúng ta đi những bước đầu tiên trên con đường đạo đức của chúng ta, thì nó sẽ dẫn đến bước tiếp theo, và cuối cùng thì nó sẽ dẫn đến từng bước một, dần dần thì nó sẽ dẫn đến cái quả vị cuối cùng của chúng ta. Đấy là chúng ta đạt được sự an lạc giống như chúng ta ở cõi niết bàn. Thì đấy là cái mục đích cuối cùng của việc thực hành giáo pháp của chúng ta. So remember, if these qualities are not in the path that you are practicing, if these qualities are not in that practice or the path, then that is not a pure Dharma which was taught by Buddha. Because Buddha himself said that the Dharma that I teach the person, it will take you to from samsara to the beyond samsara, which is called liberation, from suffering to the happiness, from agitated mind to the peaceful mind. So that is why we have to investigate whether these qualities are there or not. If the quality, this kind of qualities are in that practice that you are practicing, then of course that is the pure path. We should follow, we should practice that kind of purification, pure path, which makes our mind purified. Khi chúng ta cần phải nhớ rằng là nếu như mà những cái phẩm chất hay là những cái phẩm tính đó mà nó không hiện hữu trong con đường của chúng ta đang đi, ở trong những cái việc thực hành của chúng ta, thì đó không phải là giáo pháp chân thực mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì bản thân Đức Phật đã nói rất là rõ rằng giáo pháp của chúng ta, giáo pháp mà Đức Phật dạy phải dẫn dắt chúng ta đi thoát khỏi cái cõi luân hồi này để giải thoát chúng ta để đến được cõi niết bàn. Và giáo pháp của Đức Phật phải giúp chúng ta thoát được khổ đau và đạt được đến hạnh phúc. Giáo pháp của Đức Phật phải giúp chúng ta từ cái tâm rối loạn của chúng ta trở thành một cái tâm rất là an nhiên tự tại, một tâm rất là an định. Thì đấy mới thực sự là giáo pháp của Đức Phật. Do vậy là khi mà chúng ta thực hành bất cứ cái điều gì thì chúng ta phải tự chất vấn mình rằng là cái thứ mà chúng ta đang thực hành nó có những cái phẩm tính đó không. Nếu như nó có những cái phẩm tính đó thì đó thực sự là chính pháp, đó chính là con đường mà Đức Phật đã dạy chúng ta, con đường để tịnh hóa tâm thức của mình. Thì chúng ta hãy tiếp tục thực hành. So the third refuge is we call the Sangha. So here we also need to understand what's the Sangha and the qualities of the Sangha. Why? Because we are taking refuge because they have this kind of qualities actually, right? So that is why, firstly, what is Sangha? Sangha means a community of the practitioner, those who follow the pure path of the Buddha, free from aversion, free from desire, free from illusion, delusion, ignorance, free from all kind of afflicted emotions. That kind of path are the following by the people or community. It can be a monk community, it can be a community, the lay people, those who follow the pure path of the Buddha. That kind of person is called, or the people of that community is called Sangha members, right? So what's the quality of the Sangha? So the quality of the Sangha is those people who follow the pure path of the Buddha and realize the ultimate truth and never ever engage any kind of sinful action, any kind of unwholesome deed, and try to be helpful. Every people try to helpful
oneself, try to helpful the community, society, try to helpful the others. That kind of qualities one practice oneself and also teach the way of the life, how to live the life of the Dhamma, how to live the life of the morality, life of the samadhi, how to live with the wisdom. Someone who lives with this kind of three qualities, someone who teaches others to live this kind of the way of life, that is called the Sangha member. Đối tượng quy y thứ ba của chúng ta ở đây là tăng đoàn. Vậy thì tăng đoàn ở đây là gì? Đâu là những cái phẩm chất, phẩm giá của tăng đoàn? Tại sao chúng ta cần phải hiểu về những phẩm chất, phẩm giá của tăng đoàn? Bởi vì khi mà chúng ta quy y tăng, chúng ta phải hiểu những phẩm chất của những người, những đối tượng mà chúng ta quy y. Vậy thì tăng đoàn là cái gì? Là gồm những ai? Tăng đoàn có thể hiểu là một cộng đồng người. Tăng đoàn là một cộng đồng người, những người thực hành Phật Pháp, những người đi theo cái con đường chính pháp của Đức Phật đã giảng dạy, những người cố gắng để tịnh hóa tâm, thân, khẩu, ý của mình, những người cố gắng để thoát khỏi những sự vô minh, những cái xúc tình nhục dục, và những người mà muốn sống một con đường thanh tịnh giống như Đức Phật đã chỉ dạy. Thành viên của cộng đồng đó có thể là những chư tăng, chư ni, có thể là những người bình thường mà chấp nhận đi theo con đường thanh tịnh mà Đức Phật đã chỉ ra, thì những người đó, những cộng đồng đó được gọi là thành viên của tăng đoàn. Vậy thì đâu là những phẩm chất, đâu là những phẩm tính của tăng đoàn? Những cái người mà đi theo con đường của Đức Phật thì cuối cùng thì họ sẽ nhận thức được cái sự thật cao, sự thật chân lý tối thượng, và họ sẽ không bao giờ làm những cái việc xấu ác, làm những cái việc bất thiện, và họ sẽ luôn luôn làm những việc có ích để hữu ích cho xã hội, cho cộng đồng và cho những người xung quanh. Thì những cái phẩm tính đó, những cái phẩm chất đó, nếu mà một ai đó thực hành theo cái con đường đó, sống theo cái cách thức đó, và sống theo cái con đường của giáo pháp, sống theo con đường của đạo đức, sống để thiền định, sống để đạt được trí tuệ, thì những cái con người đó có những cái phẩm tính đó, và với cách sống đó thì họ trở thành thành viên của tăng đoàn. And also he lives a meaningful life of the morality, of the samadhi, of the wisdom always, and try to teach us this kind of the way of the life of the moralities to others. He who lives with a harmony with the people and teaches others how to live with the harmony, with the friendliness, and always try to follow the path, most of the time follow the path of the morality, samadhi, and the wisdom, and try to purify his mind from the root level. This kind of qualities are the qualities of the Sangha member. Với bất cứ một người nào mà sống một cuộc đời có ý nghĩa, sống một cuộc đời hữu ích, sống một cuộc đời theo lối giữ giới, giữ gìn đạo đức để có được cái sự an định của tâm, và cuối cùng là phát triển được trí tuệ. Đồng thời người đó luôn luôn cố gắng để giúp cho người khác, dạy cho người khác sống một cuộc đời rất là hài hòa với cộng đồng, với xã hội, với những thành viên trong gia đình của mình, với những người mà luôn luôn cố gắng đi theo con đường của Đức Phật, sống một cuộc đời có giáo, có đạo đức, có trí tuệ, có giới, có thiền, có định, và một người luôn luôn cố gắng để tịnh hóa cái tâm thức của mình từ cái nguồn gốc, từ cái gốc cốt lõi nhất, thì đó chính là một người có phẩm chất của tăng đoàn. So these are the three refuge and the qualities of the Buddha, Dharma and Sangha. Như vậy là thầy vừa mới trình bày với quý vị là ba cái đối tượng quy y của chúng ta,
và những phẩm tính hay là những phẩm chất, phẩm giá của Phật, Pháp và Tăng. Now, here we have to understand fully how to take refuge, how to take refuge from Buddha, Dharma, and Sangha. The way of the ultimate taking refuge from Buddha, Dharma, and Sangha, which is very important. Otherwise, if we don't know how to take refuge from Buddha, Dharma, and Sangha, how to practice this, then you may have a lot of confusion about this kind of three jewels, three gems. So very important that. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu những cái đối tượng mà chúng ta sẽ quy y, bởi vì là làm thế nào để chúng ta quy y được Phật, Pháp và Tăng. Cái con đường tối thượng để cuối cùng chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu đúng đắn, khi mà chúng ta thực hành quy y thì chúng ta sẽ rất là lẫn lộn về ba cái đối tượng, ba cái chủ thể mà chúng ta quy y Tam Bảo. So here, now Buddha himself said that, this is the quotation here. Nyeni, in Tibetan, there's the two line. Nyeni kela tarpe lamtumba, tarpa rangla rale shebrigi. So the meaning of this two line is, I have shown the path which I had realized, which because of that realization, I become a fully enlightenment. So I have shown this path to the people or the follower, all of you. Now it is your own duty to take a path, take a work, or work on the path by your own. There's no one to take you to his shoulder and take from here to nirvana. There's no one who can take you from here to the nirvana. One is one own protection. You have to protect your own self by working on the path that I have given, I have teach. Bản thân Đức Phật đã nói rất là rõ trong cái lời câu văn, trong cái tiếng Tây Tạng thì chỉ cái lời này dạy của Đức Phật này chỉ có đúng 2 dòng thôi. Dòng thứ nhất Đức Phật nói rằng là ta đã tìm ra con đường mà ta đã nhận thức được cái sự thật, và nhờ tìm ra được cái sự thật đó, tìm ra được con đường đó mà ta trở thành một bậc hoàn toàn giác ngộ, một bậc chánh đẳng chánh giác. Và bây giờ thì ta đã chỉ cho các ngươi, chỉ cho các chúng đệ tử cái con đường đó, và bây giờ thì chính là bổn phận hay là trách nhiệm của các ngươi, các đệ tử phải tự đi trên con đường đó. Không có ai có thể giúp các ngươi có thể đi được thoát khỏi khổ đau để đến được niết bàn, mà chính các ngươi phải tự đi bằng đôi chân của mình để đi trên con đường đó. Thì đây chính là hai cái lời dạy của Đức Phật. So that is what Buddha himself said, that Buddha himself taught others. There's no one who can protect you by your suffering, by your afflicted emotions, because all the suffering arises because of that kind of afflicted emotions and impurities, actually. So it is very important to understand this teaching, because Buddha himself said. So he made clear that there is no one. You have to work on the path by yourself so that you can protect yourself, right? Buddha can only show the path that was realized by himself. So as soon as we realize this teaching, it is very helpful for the practitioner to follow the path
to follow the path by himself, to practice the way of morality, the practice of the samadhi, the practice of wisdom. One can take this kind of practice by oneself. Otherwise, if we do not understand this, we may think, oh, someone can protect me because I have a faith on that. I have a belief because I'm doing prostration every day. I'm doing, some recitation so that he can liberate me. Many people, they have kind of confusion, this kind of confusion. So that is why Buddha clearly said that one is one's own protection. One is one's own, master who can take, who can get rid of this samsara. So very importantly, he said that. Yeah. Bản thân Đức Phật thì đã giảng dạy rất là rõ, và Ngài cũng đã nói rất là rõ rằng là không ai có thể bảo vệ một người khỏi những cái cảm xúc, những cái xúc tình tiêu cực, những cái điều bất tịnh của tâm mình ngoài chính cái người đó. Và bản thân Đức Phật đã nói rất là rõ rằng không ai có thể giúp một người nào đó có thể bảo vệ chính bản thân mình, trừ phi người đó tự mình bước đi trên con đường đó. Và Đức Phật đã nói rất rõ rằng là Đức Phật là người chỉ ra cái con đường nhờ cái nhận thức của mình, nhờ cái sự giác ngộ của chính bản thân Đức Phật. Và cái điều này rất là hữu ích cho tất cả những người mà thực hành giáo pháp, rằng chúng ta sẽ phải tự mình đi trên con đường đó, chúng ta sẽ phải tự mình thực hành giới định tuệ, và chúng ta sẽ phải là tự người giải thoát cho bản thân chúng ta, thoát khỏi cái cõi luân hồi khổ đau này để đạt đến cái cõi niết bàn. Chúng ta phải suy nghĩ đúng đắn như vậy, chứ bởi vì là trong số chúng ta có rất là nhiều người suy nghĩ một cách rất là sai lầm, rằng là vì chúng ta có niềm tin, vì chúng ta tụng kinh chú, vì chúng ta lễ lạy hàng ngày thì sẽ có ai đó đến giải thoát của chúng ta. Thì đây thực sự là một sự hiểu lầm. Chúng ta phải hiểu rằng chính chúng ta là người bảo vệ cho chúng ta, chính chúng ta là người thầy của mình, chính chúng ta là người làm chủ và giúp chúng ta thoát khỏi cõi luân hồi này, chứ không phải là ai khác. Thì đây là một điều vô cùng quan trọng để hiểu đúng đắn giáo pháp của Đức Phật. So now how to take a refuge from Buddha. So we have to understand it, right? So here, the very important thing is, the earlier that I mentioned about the qualities of the Buddha, that kind of qualities are the qualities of the whole Buddha. Every Buddha has that kind of qualities. So we have to understand that qualities and try to, have a kind of inspiration within us and try to imbibe that kind of qualities within us. Buddha has that kind of quality of the purification and the quality of the wisdom. I should have that kind of qualities, that kind of quality of the purification and the wisdom. So to have that kind of qualities, I should follow the morality, I should practice the samadhi, I should practice the wisdom. That is how I can purify myself and gain a wisdom like that. So that is how you can take refuge from Buddha, not like, please protect me, Buddha. You are the only one who can take me from samsara to nirvana without any kind of practice by my own. It cannot be happen. Buddha himself said that you have to practice by yourself the path which was shown by me. Then you can be fully enlightenment. You can be fully. You can cross the samsara and
remain in peace and achieve a glory of the peace, nirvana. Yeah. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là làm thế nào để chúng ta quy y được Phật. Chúng ta quy y Phật như thế nào? Cái điều quan trọng rất là then chốt, mấu chốt ở đây, ở phần đầu thì thầy đã nói về phẩm tính của chư Phật, phẩm tính của một vị Phật. Thì tất cả các vị Phật đều có phẩm tính giống như nhau. Và mọi vị Phật đều có những cái phẩm tính đó, đều có những cái phẩm giá đó, phẩm chất đó. Và chúng ta phải coi đấy là một cái sự khích lệ, một cái niềm cảm hứng để chúng ta cũng có được những cái phẩm tính đó ở trong chính bản thân chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng là Đức Phật đã có những cái phẩm tính đó. Đức Phật có sự thanh tịnh, Đức Phật có đạo đức, Đức Phật có trí tuệ, thì chúng ta cũng phải có những cái phẩm tính đó. Chúng ta phải thực hành giữ giới, chúng ta phải thực hành đạo đức để chúng ta phát triển được định, sau đó thì chúng ta phát triển được tuệ. Và thông qua cái việc phát triển giới, định, tuệ thì chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ của mình. Chúng ta tịnh hóa được cái tâm thức của mình, chúng ta đạt được trí tuệ, thì đấy chính là cách thức đúng đắn để quy y Phật. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng là Đức Phật ơi, xin Ngài hãy bảo vệ con. Đức Phật ơi, xin hãy đưa con thoát khỏi cõi luân hồi này. Và Đức Phật ơi, hãy đưa con đến cõi niết bàn. Thì không có điều đó. Chúng ta không được phép nghĩ như thế. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng, chính Đức Phật đã nói rằng, Đức Phật là người đã nhận thức được con đường, đã tìm ra con đường, và Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta con đường để đi đến giác ngộ, để đi đến giải thoát, để đi thoát được khỏi luân hồi này, để đạt được cái sự an nhiên tự tại, sự thanh tịnh, sự hạnh phúc ở trong cõi niết bàn. Thì chúng ta tự mình phải đi cái con đường mà Đức Phật đã chỉ ra. So that is the ultimate way of the taking refuge from Buddha. And now here, how to take refuge from Dhamma, the teaching, the path which was shown by Buddha after his enlightenment. So Buddha said that the ultimate refuge is Dhamma. He himself said that very clearly. So here we have to understand what is Dhamma. As I told you before, the qualities of the Dhamma. Here, the protection which was given by Dhamma is not the Dhamma which is in the scriptures. That is not. The protection, the refuge which we call Dhamma is not a discourses of the Rinpoche, Lama, or Khenpo. That is not the real refuge or the real Dhamma, the protection. So the protection, the real ultimate protection which provided by Dhamma is your own practice. It's your own walking, step by step, walking on the path. It's your own practice of morality, which is the 5 vows, abstaining from killing, stealing, and sexual misconduct, abstaining from stealing, abstaining from taking intoxications, and like this kind of 5 vows. That is the practice of the morality, right? Morality, and abstaining from speaking lies. That kind of 5 moral conduct. And second is your own master of your own mind. To become a master of, try to become a master of your own mind. How to be a master of your mind? By practice the samadhi, right concentration, which is your own knowledge. It can be only happen by your own practice. No one can do it for you, right? That is the protection of the mastery of the mind, right concentration. And thirdly, when you practice this kind of morality, right concentration, and
because of that, your own practical way of life, you can able to reduce or able to cut the root of the afflicted emotions, aversions, illusion, delusion, desire, and so on. That's how you can purify your mind, which only you can do. No one can do these things for us. So this kind of tree practice is the real protection of our. No one can give this kind of real practical knowledge to us. It's because of it can be happen in our mind. It can be happen only by our own practice. That is the real protection, which protects you from the suffering, from the afflicted emotions, and it will take you from samsara to the ultimate goal, the liberation. Khi mà Đức Phật nói về giáo pháp thì ngài đã nói rất là rõ rằng cái gì là giáo pháp, và chúng ta cũng đã hiểu rằng chúng ta hiểu những phẩm tính của pháp là cái gì. Và bản thân Đức Phật đã nói rằng là khi mà ngài nhận thức được ra cái sự thật chân lý tối thượng đó thì đó chính là giáo pháp. Và khi mà chúng ta quy y pháp thì chúng ta quy y cái chân lý tối thượng đó. Và chúng ta cần phải hiểu rằng pháp mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta là cái gì, phẩm tính của pháp là cái gì, và cái sự bảo vệ của giáo pháp mà dành cho chúng ta không phải là những cái lời văn ở trong các kinh văn, trong các kinh điển, không phải là những cái lời giảng của các cái vị Rinpoche, các vị Khenpo, các vị Lama khi mà giảng những cái lời kinh đó. Đó không phải thực sự là sự quy y đối với pháp, mà sự quy y tối thượng, quy y cao nhất đối với pháp để chúng ta có được sự bảo vệ, sự bảo hộ của pháp đối với chúng ta phải thông qua cái việc thực hành giới, thực hành đạo đức, thực hành thiền định. Chúng ta phải thực hành thiền định thì chúng ta mới phát triển được. Cụ thể là trong cuộc sống, chúng ta giữ ngũ giới, chúng ta thực hành không sát sinh, không ăn trộm, không nói dối, không sử dụng các chất gây nghiện, không tà dâm. Thì khi mà chúng ta thực hành sống một cuộc đời đạo đức như vậy thì chúng ta sẽ có thể trở thành một người chủ thực sự tâm thức của mình. Và để trở thành người chủ của mình thì chúng ta thực hành thiền định, và thông qua thực hành thiền định thì chúng ta phát triển được trí tuệ. Đó mới thực sự là chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Và qua cái việc thực hành giáo pháp của Đức Phật bằng chính bản thân của mình thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, chúng ta có những kinh nghiệm, và từ đó chúng ta phát triển được trí tuệ của chính bản thân của mình. Cái điều thứ ba khi mà Đức Phật nói về thực hành giáo pháp, đấy là chúng ta sống một cuộc đời đạo đức, chúng ta giữ giới, chúng ta thiền định để có được sự tập trung, và chúng ta phát triển được trí tuệ. Thì tất cả mọi điều đó chúng ta phải tự mình sống ở trong cuộc đời này, chúng ta phải tự thực hành thì chúng ta mới có thể đoạn tuyệt được với tất cả những cái cảm xúc tiêu cực, với những cái sự tham sân si, sự vô minh, sự ảo tưởng của chúng ta. Và tự mình phải thực hành tất cả những cái giáo pháp đó thì chúng ta có được sự bảo vệ của giáo pháp đối với chúng ta, và không một ai có thể thay thế chúng ta thực hành cái giáo pháp đó. Và chỉ khi nào mà chúng ta tự thực hành thì chúng ta mới có sự bảo vệ thực sự của giáo pháp, và không ai có thể cho chúng ta cái trí tuệ đó ngoài chính chúng ta. Bởi vì chỉ có thông qua tự thực hành những cái điều xảy ra trong cuộc đời của mình thì chúng ta mới có được sự bảo vệ của giáo pháp trước những khổ đau của cuộc đời, trước những cái xúc tình tiêu cực của cuộc sống. Và cuối cùng là thông qua việc tự thực hành giáo pháp thì chúng ta sẽ tự đưa mình thoát khỏi cái cõi luân hồi này để đạt được đến cái sự hạnh phúc, sự an nhiên tự tại, sự giải thoát ở nơi cõi niết bàn. Như vậy là chúng ta phải tự mình đi bằng đôi chân của mình và tự mình thực hành giáo pháp, thì đó mới thực sự là sự quy y pháp một cách chân chính. So that is the way, that is the ultimate way of the taking refuge from Dhamma. Như đó chính là cái cách gọi là cách tối thượng, hay là cách quy y pháp một cách đúng đắn. So
the way of taking refuge from the Sangha is, as I mentioned about the qualities of the Sangha members, what kind of qualities should Sangha member have? They have to possess that kind of qualities, as I mentioned before. So when you take refuge from the Sangha, it means the qualities, you have to remember the qualities, understand the qualities of the Sangha members, which is the standards of their mind, which is the practice of their daily practice of the Sangha members, which is the harmony, the qualities of the Sangha members, and a lot of other things, a lot of other the qualities. So we have to understand, remember those kind of qualities, and try to live. Try to practice that kind of practice, so that we can have those qualities in ourselves also. So that is how we can take refuge from the Sangha. That's the meaning of the taking refuge from Buddha, Dharma, and Sangha. Cái điều tiếp theo là như thế nào là một sự quy y rốt ráo đối với tăng đoàn. Và như cái phần mà thầy đã giảng trước là thầy đã giảng thế nào là một tăng đoàn và ai là thành viên của tăng đoàn, và những cái phẩm chất của một thành viên của tăng đoàn cần phải có là cái gì. Đó là những người sở hữu những cái phẩm chất mà họ có thể sống hài hòa với những người xung quanh, đối với những chúng xung quanh. Thì khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy được là chúng ta cần phải hiểu là những người nào mà có những cái phẩm tính đó thì họ là thành viên của tăng đoàn, và bản thân của chúng ta cũng phải thực hành, phải sống một cái cuộc đời có được những cái phẩm tính đó của tăng đoàn. Thì đó chính là cách quy y rốt ráo nhất, quy y cao nhất đối với tăng đoàn. Như vậy là ở phần trên vừa xong là thầy đã giảng cho chúng ta thế nào là Phật Pháp Tăng và thế nào là sự quy y rốt ráo đối với Phật Pháp Tăng, quy y Tam Bảo. So this is very important. This is the understanding of those qualities and the way of taking refuge from this Buddha, Dharma, and Sangha. To understand those things is very basic, and also it is very important to follow the path of the purification of the mind, which was taught by Buddha, the purest teaching of the Buddha. So, very important to understand that. As long as you do not understand this, you will have some kind of confusion, some kind of skeptical mind. So when you follow when you practice some kind of path, then it cannot be very fruitful, because you have this kind of confusion and skeptical mind, because you cannot practice fully because of that confusions. So once you understand this kind of foundation and the foundation of this teaching, and after that, whatever you practice, you will do the practice fully. You will give a time for that practice by your own, because you now understand that there's no one. I have to work on the path by myself, and I have to purify my mind by my own effort, by my own right effort. So that is very important to take a next step of the path. Như vậy đây là một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta quy y Phật. Một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta quy y Phật Pháp Tăng thì chúng ta phải hiểu được Phật Pháp Tăng là ai, là cái gì, và những phẩm chất, phẩm tính của Phật Pháp Tăng. Thì khi mà chúng ta hiểu được những điều này thì đây là những cái nội dung rất là căn bản, nội dung rất là nền tảng để chúng ta có thể hiểu và thực hành Phật Pháp, cái giáo pháp chân chính mà do Đức Phật đã giảng dạy, là cái con đường mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta. Chừng nào mà chúng ta còn chưa hiểu một cách chính xác
về tam bảo Phật Pháp Tăng là gì và quy y Phật Pháp Tăng là như thế nào, thì chúng ta sẽ vẫn còn lẫn lộn và chúng ta sẽ vẫn còn nghi ngờ. Và khi mà tâm của chúng ta vẫn còn sự lẫn lộn và vẫn còn sự nghi ngờ như vậy, thì chúng ta sẽ không thể thực hành để đạt được cái kết quả đầy đủ trọn vẹn của nó, và chúng ta cũng không thể đạt được cái kết quả mong muốn của chúng ta. Và trừ khi nào mà chúng ta hiểu được một đúng đắn, đúng bản chất của những cái nền tảng mà giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta, thì dù sau này chúng ta thực hành giáo pháp gì đi nữa, thì khi mà chúng ta đã hiểu được bản chất của quy y tam bảo rồi, thì chúng ta sẽ thực hành đạt được cái kết quả viên mãn nhất, tốt nhất. Và chúng ta phải hiểu rằng là dù có thực hành giáo pháp nào đi nữa, thì chúng ta đều phải tự đi bằng đôi chân của mình, tự mình thực hành, và không ai có thể thực hành thay cho chúng ta cả, và không ai có thể đi con đường này thay cho chúng ta cả. Và thông qua bằng chính nỗ lực, chính cái cố gắng của bản thân mình, thì chính chúng ta sẽ tự giải thoát mình và tự đưa mình đi lên con đường giác ngộ, chứ không phải là ai khác. Thì đây chính là cách thức đúng đắn để chúng ta hiểu về nội dung quy y tam bảo Phật Pháp Tăng, và quy y ai, quy y cái gì và quy y như thế nào. Okay, so these are the teaching of the Buddha, Dharma, and Sangha, and a way of taking refuge from Buddha, Dharma, and Sangha. I hope all of you who joined this meeting could understand me about this teaching, about this foundation of the path of purification. Như vậy là thầy đã vừa giảng cho các quý vị hiểu về quy y Phật Pháp Tăng và cách thức để quy y Phật Pháp Tăng. Thầy hy vọng rằng là các bạn những người mà tham dự cái buổi lớp học ngày hôm nay đã hiểu cách đầy đủ, đúng đắn về quy y Phật Pháp Tăng là những cái nội dung căn bản, những cái nội dung rất là nền tảng của giáo pháp của Đức Phật, để chúng ta có thể tự mình đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ ra. And I also hope that you would practice by your own to purify the mind, purification of your own mind, so that you can helpful for yourself, helpful for your family, your society, and all of others, so that you can, also you can practice the morality and the right concentration and the purification, the practice which you give effort by your own. So I also hope for that. Và thầy cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ tự mình hành tịnh hóa cái tâm thức của mình, và tự mình làm chủ cái tâm thức của mình, và thông qua cái việc thực hành tự bản thân mình, thì mình sẽ trở thành một cái con người rất là hữu ích, không phải chỉ đối với bản thân mình mà còn đối với gia đình, đối với xã hội và đối với tất cả các người khác. Và nhờ có cái việc mà tự thực hành như vậy, thì bạn có thể tịnh hóa được cái tâm thức của mình và có được những cái nỗ lực để có được cái sự tinh tấn trên con đường thực hành Phật Pháp. So always try to investigate the teaching and also the practice, so that you cannot have any kind of confusion. If you have any kind of confusion, you have to ask a master, those who really practice well the path, so that he can give a suggestion, he can clear the confusions, which is very important to following the path of the purification. Như vậy là trong quá trình mà chúng ta thực hành Phật Pháp, thì chúng ta luôn luôn phải tự vấn, tự chất vấn bản thân mình về những cái giáo pháp mà chúng ta học, cũng như là về những cách thức mà chúng ta thực hành. Bất cứ khi nào mà chúng ta bị vấp phải những cái sự lầm lạc hay là sự hiểu lầm, hiểu sai, thì chúng ta phải hỏi một bậc đạo sư, một bậc thầy, người mà đã thực hành trên con đường giải thoát giác ngộ đó, để giúp cho chúng ta loại bỏ được những cái sự hiểu lầm, hiểu sai trên cái việc thực hành Phật Pháp của chúng ta.
So does it make sense to everyone? Không biết là các quý vị có thấy bài giảng ngày hôm nay dễ hiểu không? Các quý vị có chấp nhận cái bài giảng ngày hôm nay của thầy hay không? Yes. Okay. Thank you. So lastly, I would like to say thank you the Unlock group and the president of Unlock group, Miss Wu Hai, and also the member of the Unlock group. And I'm very thankful to all of you, those who give a time to join this meeting conference. And I would like to say thank you very much for Mr. Hung, who is very helpful to translate my teaching every year. And I'm very grateful to all of you. Thank you so much. Vâng. Cuối cùng thì thầy rất là muốn cảm ơn tất cả các quý vị đạo hữu, cảm ơn câu lạc bộ An Lạc, đặc biệt là cảm ơn bà chủ tịch câu lạc bộ An Lạc, bà Vũ Hải, cũng như là các thành viên của câu lạc bộ An Lạc, là những người đã góp phần là tổ chức lên cái lớp học này. Thầy muốn cảm ơn tất cả các thành viên, các đạo hữu đã dành thời gian để tham gia cái khóa học trực tuyến này. Cảm ơn tất cả mọi người, và thầy cũng muốn cảm ơn cái người phiên dịch, cái người mà đã dịch cho thầy trong suốt mấy năm vừa qua. Và một lần nữa thì thầy xin cảm ơn tất cả mọi người đã rất là nỗ lực cố gắng để tham gia cái khóa học này. Okay, so I think the time is over. So we can have another teaching in Friday. What day is it? The next On teaching, Friday, Mr. Friday. On Friday, okay. 26th of February, 10 okay, p.m. 26th. Okay, 26th of Friday, February. 8 p.m. Same time. Right, same time, same time. Same way, same time, same way. Yeah. Same way. So now it's the time is over. So thank you very much. Thank you to all of you, and have a very good night. Yeah. Thầy một lần nữa thầy xin cảm ơn tất cả mọi người, tại vì bây giờ là thời gian thì đã hết rồi. Thì thầy hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối ngày thứ 6, ngày 26 tháng 2. Cùng thời gian này thì thầy sẽ tiếp tục giảng cái buổi tiếp theo. Và thầy xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Xin tạm biệt tất cả mọi người. Thank you very much, Khenpo. Thank you very much. Thank you very much.